Students, today we will learn about ideal and non-ideal solutions. So, ideal solution is a solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration. ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is equal to its vapor pressure in the pure form into its mole fraction. ಈ ಥರ ಒಬೆ ಆಗಿದ್ರೆ we say that the solution is ideal. Whereas a solution is said to be non-ideal whenever it does not obey the Raoult's law over the entire range of concentration. Then we are going to call it as non-ideal solution. If at all we consider liquid A in one container and liquid B in another container. Now what we observe is between the AA molecules, the red dot will represent the molecules, between them there is certain interaction, and similarly liquid B also there is some interaction. If at all we mix both of them, then the force with which the AA molecules or B molecules will hold, with the same force A and B molecules also hold. In that case we get a ideal mixing, and the vapor pressure, total pressure over the solution is sum of the partial vapor pressures of individual components. In another case, in that case we get ideal solution. In some cases what happens is with certain force AA molecules will hold, and with some certain force B molecules will hold. If we mix both of them, the A and B molecules will be held by certain weak interactions. The force which will hold the A and B molecules is not same as in the case of pure components. In that case we find more amount of the vapor, because ಇಲ್ಲಿ force of attraction ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ more molecules will come to the vapor phase, so that total pressure exerted is greater than sum of the partial vapor pressures of individual components. And volume, since the molecules are not held by strong force, the total volume is, say if we are going to mix 10 ml of A and 15 ml of B, in case of ideal mixing we get exactly 25 ml. ಇಲ್ಲಿ 25.2 or 25.9 ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. In some cases, if there is a strong intermolecular interaction, in that case the molecules will come closer to each other. Molecules will come closer to each other, thereby the less amount of vapor is formed, total pressure exerted is less than the sum of the partial vapor pressures of individual components, and volume after mixing will be slightly less. ಈಗ 10-15 ಹಾಕಿದರೆ in this case we may get 24.8 or 9 ಈ ಥರ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. Now what happens is, if the same intermolecular interactions are there, no heat is evolved or absorbed. Since in this case the volume is more and also total vapor pressure is more. The volume is more because the A and B interactions are weak. In order to get into the solution, it absorbs heat from the surroundings. That's why enthalpy of mixing is positive. Heat is absorbed in this case. Whereas since there is a strong bond formed, during the bond formation certain amount of heat is given to the system, thereby we say that enthalpy of solution is negative, or heat is liberated during the mixing of two components. So we have ideal solution in which the components are having the same force of attraction and volume does not change, there is no heat change. Whereas non-ideal solution, in this case
the weak interaction may be there. If weak interaction is there, total pressure exerted is more than that expected for ideal solution. That's why we say that it shows positive deviation from Raoult's law. Whereas if there is a strong interaction, in that case less amount of the vapor is formed, total pressure is less, so it exerts the negative deviation from Raoult's law. So nimgen keltare, what is an ideal solution? A solution which obeys the Raoult's law over the entire range of concentration is called as an ideal solution. Okay. So what are the characteristic properties of ideal solution? As we have just now discussed, the intermolecular attractive forces in the solution, that is A and B, is nearly same as the pure components AA and BB, so that total pressure is equal to sum of the partial vapor pressures of the individual component. P total is equal to PA plus PB, or that is equal to P naught A into XA plus P naught B into XB. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, a solution that does not obey the Raoult's law over the entire range of concentration is called as non-ideal solution. ಇದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, intermolecular attractive forces in the solution AB is not same as in the pure components AA and BB, so that total pressure is not equal to sum of the partial vapor pressures of individual components. ಹೌದಾ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. Now what happens to the volume? Volume of the solution is equal to sum of the volumes of two components, or we do not observe any change in the volume after mixing the components. Whereas for non-ideal solution, volume of the solution is not equal to sum of the volumes of the two components, because if at all there is a weak interaction, volume increases, strong interaction, volume decreases. So enthalpy of, that is volume of mixing, is not equal to 0. Since intermolecular interactions are same, therefore no heat is absorbed or evolved when the components are mixed. Heat is either absorbed when there is a weak interaction, or heat is evolved when there is a strong interaction between the molecules when the components are mixed. The next property, the components can be separated by fractional distillation. If at all we take an ideal solution AB, and if at all it is heated, since any liquid has its own boiling point, if at all A is having less boiling point, then it comes out first and it can be completely separated, B will be remaining in the solution. If there is a strong or weak interaction, as they form non-ideal solution, these components cannot be separated by fractional distillation because they form azeotropes. So what are these azeotropes? Azeotropes are liquid mixtures having the same composition in the liquid phase as well as in vapor phase and boil at constant temperature. Okay, so this boiling point will be either higher or lower than the individual components. So idanna nimge 1 mark keltare. And also they will ask the applied questions, what is the enthalpy change when the components are mixed, or what is the volume of value of delta H of mixing for an ideal solution or non-ideal solution. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. If at all we draw the graph of vapor pressure against concentration, particularly in mole fraction, these are the straight lines. Last ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, if at all A is less volatile than that of B, then A boiling point ಇಲ್ಲಿರಲಿ, B ಇಲ್ಲಿರಲಿ. Okay, so the E ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ we are going to draw vapor pressure against the y-axis and mole fraction along the x-axis. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡಬೇಕು, so
it is the total pressure which is equal to the sum of partial vapor pressures of the two components. This will indicate the vapor pressure of B in the solution, whereas this will indicate the partial vapor pressure of A in the, this will represent partial vapor pressure of A, and this graph indicates partial vapor pressure of B in the solution. Because ಇಲ್ಲಿ ನಾವು B ನ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, its vapor pressure is equal to 0, P naught B is equal to 0. This is, it represents P naught of B. Okay, that is a maximum value of the vapor pressure of the solution. ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ the next one, the non-ideal solution. The vapor pressure against the concentration or mole fractions are not the straight lines. These are not straight lines. These are curves. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ we will discuss shortly. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is an ideal solution? Give an example. Example, we can give benzene, toluene, hexane, n-hexane, n-hectane, bromoethane, chloroethane, bromobenzene, iodobenzene, n-butyl chloride and n-butyl bromide. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಿ, ಟಾಲ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ toluene. They have almost same structure. N-hexane and n-hectane. So n-hexane andre you will write 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6, right? So n-heptane andre 1 2 3 4 5 6 and 7. So they have almost same structure. Avaga these form ideal solution. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಮೋಇಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಇಥೇನ್. ಸೊ ಬ್ರೋಮೋಇಥೇನ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ethanol acetone or phenol aniline, there should be either attractive force and ill ಅಥವಾ non attractive force ಇರಬೇಕು. For that the molecule should be, one should be polar and another should be non-polar, ಅಥವಾ ಎರಡು ಏನಿರಬೇಕು polar ಇತ್ತು ಅಂದರೆ they form non-ideal solution. So we have said that they form the graph. So for an ideal solution, now we will see what happens. In this case we are going to take a solution. ಇಲ್ಲೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, we are taking a solution. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ we are going to take only B. ಇಲ್ಲಿ A ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So there is no B, therefore mole fraction of A is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ mole fraction of B is equal to 1. In this case they have considered B is less volatile whereas A is more volatile. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ that is a straight line, because the molecules they have the same interactive forces, that is interactions are one and the same. Illi ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ in this case, so these 2 points are same because they are not mixed with any other components, ಹೌದಾ? ಈಗ in this case whenever A and B are mixed, they do not go into the solution. There is a weak interaction. There is a weak interaction. Thereby we are going to see that more amount of vapor is formed. There is more amount of vapor is formed. We get the, instead of straight line, we get a curve that shows a positive deviation from Raoult's law.
Whereas in the third case, we are going to observe the graph. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ these 2 points are one and the same. Since in this case we find A and B molecules, they are holding with a strong intermolecular force of attraction so that they are close to each other. Total pressure, less amount of the vapor is formed compared to that in the case of ideal solution, so that total pressure will be always less than that of ideal behavior. A dotted line represents the ideal behavior, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತದೆ. That's why it shows negative deviation from Raoult's law. So these two, they represent non-ideal solution graph. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. So first and foremost thing is you will have to draw the graph and you will have to show which are the properties you are plotting. Mole fraction along the x-axis, vapor pressure along the y-axis. Vapor pressure should increase from in the bottom to top, whereas mole fraction it will increase in both direction. E side bandre A will be more, whereas E side B will be more. So illi print agilla, you will have to show the arrow mark ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ that will not give the complete meaning, so that you will get 0 marks for that. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ, what is an ideal solution? Give an example. Ideal solution is one which obeys Raoult's law over the entire range of concentration ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು any one example. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಥರ ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಬರೀಬೇಕು. Or sometimes they will give the mixture of two liquids. You will have to identify whether it is ideal solution or non-ideal solution. If at all it is a non-ideal solution, avaga which type you will have to mention it. Okay. Now we will see non-ideal solution showing either positive deviation from Raoult's law or negative deviation from Raoult's law. We have seen ideal solutions, they obey the Raoult's law because the intermolecular interactions are one and the same. In some cases we have seen intermolecular interactions are weaker than those between the pure components. In such case, molecules of the components escape more than in the pure state. This will increase in the vapor pressure of the resulting solution. Thus, total pressure will be more than that of the sum of the partial vapor pressures of individual components, that is P naught A into XA plus P naught B into XB. So total pressure idu jaasti irodakke it shows positive deviation. In some other cases, the intermolecular interactions in the solution are stronger than those between the pure components, so that the molecules of the components escape less than the pure component. Strong ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ the molecules will not come into the vapor phase, resulting in negative deviation. ಕಡಿಮೆ ವೇಪರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, so that P total is less than sum of the partial vapor pressures of individual components. A B ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, or P naught A into XA plus P naught B into XB. So again, ಇವಾಗ intermolecular interactions are weak iddaga the molecules will be away from one another, thereby volume of the solution slightly increases after the mixing components, that is delta V of mixing is greater than 0. ಈ ಥರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ, ಹತ್ತತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ decrease. So delta V of mixing is less than 0. When the molecules, they are not attracted with one another, so they do not easily go into the solution. In order to make them quite nearer, they should be bonded to one another. Therefore heat is absorbed when the components are mixed. Adha ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is the delta H of mixing is greater than 0. It is endothermic process. Heat absorb ಆಯಿತು ಅಂದರೆ endothermic. Heat is in case of negative deviation. Heat is evolved when the components are mixed. Strong bond ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ the resulting mixture will attain minimum energy by giving out certain amount of energy. So heat is evolved. It is an exothermic process, or we say that delta H of mixing is greater than 0. If it all be subject this solution showing positive deviation, it will result in, it is subjected to fractional distillation. It results in minimum boiling azeotrope at specific composition. Now ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದರೆ we cannot 100% remove the two components separately. So if at all we take ethanol and water, so it is called as rectified spirit. So 95%, about 95.5% ethanol, 4.5% water ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ವೇಪರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, 95.5% ಇಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4.5% ವಾಟರ್. ಅದೇ ಥರ ಇಥೆನಾಲ್ ಅಸಿಟೋನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. If at all we subject the solution showing negative deviation from Raoult's law, the fractional distillation will result in maximum boiling azeotrope. ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಿಂತನೂ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ at specific composition. So phenol, aniline, chloroform, acetone and water and nitric acid. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಿನಾಲ್ ಅಂದರೆ we write like this, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಫಿನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, OH ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಮೈನಸ್. ಅನಿಲಿನ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್, hydrogen, ಇಲ್ಲಿ lone pair of electrons will be there. So this lone pair of electron can be donated so that the molecules are strongly bonded to each other. So ಆವಾಗ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, or strong bond ಬಂದಾಗ heat is evolved. Thus the fractional distillation will always result in maximum boiling azeotrope. If at all we observe the graph of the vapor pressure against the mole fraction, this includes the curves. It will include the curves. I'll just now explain the curves showing the positive deviation. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ AB ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರದ್ದು ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಇಥೆನಾಲಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಥೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟರ್. ಇದ್ರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರದ್ದು, ವೆರಾಸ್ ಇಥೆನಾಲದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಒನ್ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆರ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ 2 marks, ಈದರ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಥವಾ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ
non-ideal solution showing positive deviation or negative deviation may be asked for 2 marks. ಅಥವಾ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಥವಾ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು what is an ideal solution, give an example or write any 2 characters of ideal solution. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ.